Next patient, age 76, new, first visit. History of brain stroke 3 to 4 times. তারপর ওখানে দেখিয়েছিলাম, ভর্তি হতে হয়নি, দেখে ওরা এমআরআই সব কিছু করে 17 থেকে শুরু হয়েছিল স্যার। Since 2017, তারপরে এরকম throws bricks at her wife. যখন মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, Stones and bricks, pellet stones at her wife. যখন মাথা গরম হয়ে যায় তখন নিজেকে সামনে পুকুর আছে, নিজেকে গরমে গিয়ে রাত 7টার সময় গিয়ে চান করে আসছে। When he gets irritated, he goes into a nearby pond, takes a dip in the pond. তারপর I'm just translating, you know. রাত্রে করে একদম ঘুমাতে দিচ্ছে। Sorry? স্যার, With his condition? When they're not at home, he runs to the pond and takes a dip when he's angry. মানে এমন সমস্যা রাতে, মানে ওইটাই সমস্যা স্যার, রাতে কারো ঘুম দিচ্ছে না। Doesn't let anyone sleep. রাত্রে কি করে? বসে বসে ছিঁড়ে মিড়ে দিয়ে নিজে নিচে বসে থাকবে, দিয়ে দরজা কিরম টুকটুক করে আওয়াজ করবে, চিন্তা করে দরজা তালা দিচ্ছে কিনা, চোর এসছে কিনা, এইসব চিন্তা করে শুধু He thinks that if there are robbers in the home, in the house, bol খাটের তলায় গিয়ে দেখছে চোর আছে কিনা, sees beneath the bed if there are robbers there. একটু মনে হতো সন্দেহ টাইপের আছে বাবার। Suspicious plus কিসের সন্দেহ? মানে চোর এসছে, এই খাটের ঘরে ঢুকে আছে, চুরি করছে, শুয়ে আছে মার পাশে, দুটো লোক এসছে বাবা, তারপর আগে মার। Suspicious of robbers, if sees some strangers, he feels that they come to rob the house. চিন্তাটা করে বেশি স্যার। কি নিয়ে চিন্তা করে? মানে ওনার জায়গা জমি ছিল, জায়গা জমিটা কেউ কিছু দেয়নি, বাবা দাদু প্রথম পক্ষে আমার বাবা কিছু দেয়নি, সেই চিন্তাটা এখন সবসময়। Lot of anxiety in the past related to property, financial. He didn't get his due, property wise. তারপর যখন 22 সালে তখন সব দেখবো পরে, আগে বলুন। মাস্টার কাছে নিয়ে আসলাম, ওরা দেখলো, দেখে বলছে মাথার ঘি শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর আর সবসময় তো দরজা জানলা ভাঙছেন, আমাদের তো ঘরে তারা করছে ইট ফিট নিয়ে, threatens her wife. ইট নিয়ে তারা করছে, আর সবসময় কখন কি যে করবে, বটি দিয়ে কোপ মারছে, কি দা দিয়ে কোপ মারবে, মাথা ঠিকঠাক না। কাকে কোপ মারে? মার ঘাড়ে লেগে করেছে রাতে, রাত 2টোর সময় স্যার hit her so badly. রাত 2টোর সময় she is put on the cervical collar. 2টোর সময় ভাবছে কি চোর এসেছে, বলে মাকে ধরে ধরে মারবে, চোর ভেবে মাকে ধরে, আর এই 2 a.m. one day he thought she was the robber and hit her badly. তারপর এখন ওই করছেন, আর এই সবসময় ঘরে একদম থাকতে দিচ্ছে না, গালাগালি, মানে যখন যেটা মাথার বাজে গালাগালি, না বাজে গালানি, বাজে গালাগালি দেয় না, উল্টো পাল্টা বকছে, Abusive, যাচ্ছে। আর যখন কথা বেশি বলে, হ্যাঁ সারাক্ষণ হ্যাঁ বকবক করে। loquacious plus. আমাকে অতটা চিনতে পারে না, difficulty in recognizing son and family. হাসে নিজে হ্যাঁ হাসছে, কাঁদছে, হালকা হালকা বমি হচ্ছে আবার, involuntary laughing and crying. উল্টো পাল্টা বকছে, বলে দুটো বাচ্চা এসছে, শুয়ে দাও, বিছনা করো, ওদের শুতে দাও, Hallucinations আমাকে that এরম children বলছে। are in the house, few children are in the house, give them food. কি গায়ের লেপটা নিয়ে এরম রেখে দিয়ে বলছে বাচ্চা শুয়েছে, দেখো না, ঘুমাচ্ছে, ওরা ঘুমাচ্ছে। hallucination that he takes the quilt and he puts it onto non-existent children, that they are sleeping, don't disturb them. কার বাচ্চা বল? কার বাচ্চা সে বলতে পারছে না, দুটো বাচ্চা ঘুমাচ্ছে, দেখো না, ঘুমাচ্ছে ওরা। ছোটবেলাকার কথা বলে? বলে অল্প অল্প, আজ কদিন ধরে খালি বলছে হারান কোথায়, পালান কোথায়, নাম বন্ধুদের নাম বলছে না, দাদা ভাই বন্ধুদের দ্বারা frequently talks of children, childhood friends. আর কিছু? থুতু মারে? হ্যাঁ থুতু, হ্যাঁ। কাকে? আমার থাকলে স্যার করে না স্যার, মা মাসি থাকলে ঘরে জানাতে থুতু করে দেয়, ঘরে তো সব বন্দি করে রেখে দিয়েছে। লোককে থুতু মেরে না? মা মাসি লোককে না, আমাদের দেয় না। spits on the wife, and মাসি মানে মায়ের, আমার বোন থাকে, and her sister also stays together, spits on her as well. ভাঙচুর করে? হ্যাঁ ভাঙচুর করে, breaks things. আর রাত্রি জানলা দরজা ভেঙে দেয়, I shared that with you. জানলার পাল্লা কিছু রাখেনি, ভেঙে ভেঙে। Report দেখেন, last reportটা দেখেন। Suspicious, I mentioned that, I think.
কি করে শুরু হলো এই সমস্যাগুলো? চিন্তা করে খুব স্যার, আর কিছু না স্যার। I asked how did this complaint start. He's saying that due to anxiety about those financial related issues. আর কোনো মানসিক হতাশা ছিল, মানসিক আঘাত? না 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 এমনি নেই। কামড়ায়? ছোটবেলায় না কামড়ায় না, ছোটবেলায় মা আমার আগে ছিলেন, তারপর আবার সৎ মা ওই ছোটবেলা কিছু থেকে দেয়নি, ওই চিন্তাটা বেশি। কাজ কমে আমরা দুই ছেলে। মা মারা গেছে কত বছর বয়সে? একদম 6 মাস বেলায়। When he was 6 months, mom died. He was raised by the stepmom. Lack of parental affection. আমার বাড়ি মানুষ হয়েছে। সৎ মা কি করতে? সৎ মা আমি দেখিনি কিছু মারপিট বা কিছু, কিন্তু কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল বাচ্চাবেলা থেকে কাজ করতেন। He was child laborer from a very young age due to the torture from stepmom. মোটর মেকানিক কাজ করতেন। আর কিছু? You see, the MRI report shows cortical atrophy of the brain, like more degenerative and age-related senile atrophy. কানে কম শোনে? হ্যাঁ স্যার, Hearing is poor, vision is poor. শরীর গরম হয়ে যায় বলতে পুকুরে যায় কেন? মাথা গরম হয়ে চান করতে চলে যায়। Hot vertex, better by cold application. যখনই মাথায় হবে তখনই নিজে নিজে এই বোতলের জল নিয়ে মাথায় ঢেলে দিচ্ছে। He puts cold water on his head whenever he says that my head is getting hot. মুখে গন্ধ হয়? হ্যাঁ, মুখে গন্ধ। Not brushing right now. He doesn't wish to brush. That's why bad breath. মুখ দিয়ে লালা পড়ে? হ্যাঁ, লালা পড়ে। রোজ? সব সময় না পড়ে। Salivation during sleep. কথা বলতে বলতেও পড়ে। Even while talking. Appetite is low. বমি করে? হ্যাঁ, বমি কখন? খেলেই বমি করে একটু। Vomiting after meals কি খাবার ওঠে না টক ভাব তেতো ভাব কিছু না, থাকে? টক ভাব না, যখন কিছু খাচ্ছে তার খানিকক্ষণ পরে যদি চা রুটি খায় সেটা পড়ছে, কি মুড়ি খায়, কি ভাত খেলো অক করে ফেলে দিল। Vomiting after meals. পায়খানা কিরম হয়? পায়খানা 3 দিন 4 দিন পর পর। Bowels is 3 to 4 days interval. কি হয় পায়খানার সমস্যা? পায়খানার সমস্যা না, খায় না, ইটকুনি করে খায়। ঠিক আছে, সরে যান, আপনি সরে যান। পায়খানা কদিন ছেড়ে ছেড়ে 3 দিন 4 দিন পর পর। শক্ত? শক্ত, খুব শক্ত। হার্ড স্টুল? কান্নাকাটি করে? হ্যাঁ, কান্নাকাটি করতে, পায়খানা থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়। Bleeding per rectum during stool due to the hard stool. পায়খানা করার সময় কাঁদে? হ্যাঁ, খুব কোথায় খুব কোথায় মানে Straining এক plus ঘন্টা plus time plus because of the hard stool. কান্নাকাটি করে তখন? হ্যাঁ, খুব কাঁদে। Cries during stool. হ্যাঁ, কিছু বলছে। You saw the involuntary laughing in between. পেচ্ছাপে কোনো সমস্যা? পিচ্ছাপ একটু একটু হয়, সারাদিনে ওই তো যে আবার 3 বার টক টক করে করলো। পড়ছে এরকম। Dribbling after urination. আর কি সমস্যা হয় পেচ্ছাপে? না পেটে ওই গন্ধ হয়? কখন হ্যাঁ হ্যাঁ, গন্ধ খুব আর লাল। Offensive plus 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 urine. পেচ্ছাপ ধরে রাখতে পারে? না না, না করে ফেলে। কাপড়ে হয়ে যায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ। Incontinence of urine cannot hold the urge. ঘাম কিরম হয়? ঘাম হয়। প্রচুর? হ্যাঁ, Profuse sweat. গন্ধ হয়? গন্ধ হয় খুব বেশি নয়? না, খুব বেশি। হাঁটুতে ব্যথা করে? হাঁটু ব্যথা খুব। কোন পায়? দুই পায়ে কখন বলে? হাঁটু ব্যথা সবসময় স্যার, হাঁটতে উনি পারে না একদম। Frequent knee pain, can't walk for a longer period of time. আস্তে আস্তে দৌড়তে কি বলছে? খিদে পেয়েছে He's hungry, that's why he's asking for food. এই সকালে। লিঙ্গ টিঙ্গতে হাত দেয় না? না 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 I'm asking for any sexual aspect, none as such right now. ভয়? ভয় বলতে সেরকম ওই চোর ডাকাত আসলে তখন কেউ আসে না, উনি নিজে নিজে তখনই ভয় পায়। হাত লাগিয়ে পর্দা তুলে দেখবে, পর্দা সরিয়ে দেখবে চোর আছে কিনা, এইটাই শুধু ভয়। Fearful of robbers, plus plus plus. He frequently, even if someone is not there, he lifts up the curtain and sees if anyone is there. কোনো চুরি হয়েছিল আগে? না 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 স্যার, হ্যাঁ, বাড়িতে চোর ডাকাতি না। দেখেছিল? I'm asking, was there any past incident of robbery in the home? Because sometimes that can be and never been well since. Nothing as such. গরম বেশি লাগে না শীত? হ্যাঁ, গরম বেশি লাগে স্যার। হট পেশেন্ট? খেতে কি ভালোবাসে? কিন্তু তো ঝাল হলে আর কিছু চাই না স্যার। স্পাইসি ডিজায়ার প্লাস প্লাস প্লাস। ঝাল ছাড়া আর কিছু? ঝাল ছাড়া মাছ মাংস। ফিশ মিট দিন, আর বিস্কিট টিস্কিট থাকলে দিন। না সে নিচে দিচ্ছে স্যার। জল তেষ্টা? হ্যাঁ, জলটা খেলাম দিনে 1 লিটারও জল খায় না। থার্সলেস? ঘুম? ঘুম বলতে রাত্রে তো ঘুম নেই, খুব জ্বালা রাত্রিবেলা স্যার। স্লিপলেস? কেটে গেলে শুকিয়ে যায় না দেরি হয়? না না, দেরি হয়, অনেক দেরি হয়। ডিলেড হিলিং?
When he gets a cut, it takes a long time to heal. Family history of asthma. মানসিক রোগ বাড়িতে কারোর বংশে? হ্যাঁ আছে, শ্বশুরের ছিল অ্যাজমা। মানসিক রোগ। মানসিক রোগ না, অ্যাজমাটা ছিল। Family history of asthma. I mentioned that I was asking for any family history of insanity. None as such. আমার একটু প্রেশার আছে। He's hypertensive. ওষুধ খায়? Hypertensive for 15 years on conventional medicine. এখন অ্যালোপ্যাথি কি ওষুধ চলছে? Any questions? Let me know. আস্তে 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 These are the bunch of conventional medicines he's on. স্যার ওখান থেকে এগুলো চলছে এখন? হ্যাঁ স্যার এই চলছে। আর ওখান থেকে আমরা এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানে দেখার পর ওনারা বলছে যে এটা ওনার চিন্তা করে বলে, এখানে আমাদের রুগী না, উনি চিন্তা করে বলে আপনারা পাশের কাছে চিত্তনিয়া দেখেন। ওখান থেকে চিত্তনিয়া ট্রান্সফার। Sorry, someone asked something. Yes. How was his temperament before 2007? এই 17 সালের আগে মেজাজ কিরম ছিল? না এরকম ছিল না স্যার, ভালোই ছিল স্যার। মানে এত চেল্লামিল্লি কিছু এরকম কিছু ছিল না স্যার। Not such shouting was not there. কি শান্ত সব ছিল না উগ্র রাগী সব ছিল? কাজে যেত, কাজ করতো, সবই করতো। He used to work. He was not. করোনার There was আগের থেকে উনি আর কাজ যা বন্ধ করেছে, সেরকম অতটা ছিল না। not that degree of irritability. 22 17 সালে এমন কোন ঘটনা হয়েছিল যার থেকে এটা শুরু হলো? I'm asking, was there any incident in 2017 which could have triggered this onset? আপনার কি জন্মদিন না কাজ ছিল নাতি দাদার ছেলের, সেই শুয়েছিল, শুয়ে উঠেই দেয় ওনার হঠাৎ স্ট্রোক টাইপের হয়ে গেল। ওই ব্যাস, সেটা তার আগে কোনো ঘটনা ঘটেছিল? কিছু হয়নি স্যার। Just the stroke happened in 2017. Any other questions, please? লোকজনের মধ্যে থাকতে চায় না একা থাকতে চায়? কাউকে চিনতে পারে না, সেরকম আসলে লোককে আগে প্রণাম করবে। Nowadays, as he is unable to recognize anyone, so they cannot understand, what his aversion or he has a desire for company or not. অনেকক্ষণ পর কথা বলার পর একটু হালকা চিনে তাও চিনি, আবার ভুলে যাচ্ছে। Even while talking, having a conversation, he forgets in between that, what was the conversation about. What about the children thing that he was talking about? Is there any, are there any grandparents or any loss of this, or why does he keep thinking their children? এই যে বাচ্চা বলছে না যে বাচ্চা শুয়ে আছে, বাচ্চা নাতি নাতনি আছে? হ্যাঁ দাদা মেয়ে আছে, আমার মেয়ে ছোট, মানে 7-8 বছরের। কটা বাচ্চা আছে টোটাল বাড়িতে? বাড়িতে দুটো বাচ্চা আছে। The 2 children in the house, grandkids. তো এই বাচ্চা যে আছে কোথাও, এটা বলে কেন হঠাৎ? কেন বলে এটা? ঠিক আছে কেন বলে এটা? হ্যাঁ মানে বাচ্চা জানি যে ওটা বলতে হবে না স্যার। They cannot say why he hallucinates about that. Probably due to the grandkids who are there at home. So, anything else you want to ask? What you got in the case? Salient points. Suspicious, plus. You got that? Fear of robbers. You got that? Spitting. Loquacious, yes. Please add. Aggressive, breaks things. Destructive is a better word. Destructive. Loquacious, I wrote that, yeah. What else? Involuntary laughing. You got that? Spitting, I wrote that, yeah. Hot vertex or heat, hot vertex, better by cold application. It goes and has a dip in the pond. You got that? Salivation during sleep. চান করতে চায়? চান মানে একবার 10টায় করে তাও সেই সময় চলে যাবে স্যার চান করতে। Constipated. 2-3 বার হয়ে যায় স্যার। I ask, is there any aversion to bathing or not? He says that he likes to have a bath 3 to 4 times in a day. Sometimes due to the heat, he takes that extra shower. Constipated with straining, plus. You got that? Bleeding hemorrhoids, bleeding rectum. Kono phola ache, mangshopind ache? না স্যার ওসব কিছু নেই। I ask for any external hemorrhoids, none as such. Dribbling and incontinence of urine. You got that?
ঘাম খুব হয় না মোটামুটি? যখন রেগে যায় খুব ঘাম হয়, রেগে গেলে? হ্যাঁ মাথা গরম হয়ে গেলে। When he is angry, he sweats more. I will include that. Anger resulting in sweating. কি করছো? Is a hot patient who likes spicy. কেটে গেলে শুকোতে সময় লাগে. Delayed healing. Hallucinations of children in the bed. Which remedy has that? Open Allen's, please, petroleum. Open Allen's, please, petroleum. During sleep or delirium, imagines that one leg is double. Another person lies alongside him in the same bed. There are two babies in the bed. You got that? Petroleum valeriana. Miasm? Only psychotic? Psychosyphilitic. Yes. What is psychotic in the case? Suspicious, psychotic. What else? Loquacious, psychotic. Salivation, I'll take that. Yes. Where did I write? Yes, psychotic. Syphilitic symptoms in the case? Destructive, yes. To the cold amelioration, I'll take that. Yes, good. Pratik, cold better by cold is syphilitic. Very good. Delayed healing, syphilitic. Very good. Psychosyphilitic, you understand? I'm sharing with you whatever I'm starting my thought process. You see, I asked many questions and you understand related to many other remedies, but we didn't get etiology, we didn't get any triggering factor as such, right? First and foremost, to be honest, I thought of sulfur. If you look at it very simply, a hot patient who has a lot of hot vertex, who is better by cold application. You understand what I mean? So the points of sulfur in the case, he's hot, marking with red, blue. He's hot vertex, better by cold application. That's in favor of sulfur. A patient who strains quite a lot during constipation. You understand, sulfur has painful constipation, painless diarrhea. So straining excessively during constipation, causing bleeding in the rectum. You understand what I mean? Cannot tolerate hunger. Good. Who said that? Good. Yes. Cannot tolerate. You saw how he was getting agitated with appetite, with food, right? Cannot tolerate hunger. I'll include that. Good observation. You're with me? Untidy. Doesn't like to have a brush. Right? So unhygienic. Good point. So those are in favor of sulfur. You agree with me? I repeat again, a hot patient who has hot vertex, better by cold application. He takes a dip in the cold pond with lot of straining at constipation. The wife says she even cries during stool. So much straining, painful constipation. If you see Allen's for sulfur, please, there is a paragraph. Child is afraid to pass stool on account of the pain. Desist the least effort. Allen's sulfur, please. Child is afraid to pass stool on account of the pain. You got that? Right? Could you read that line, anyone? Students' heart not dry as it were. Large painful child is afraid to have the stool on account of pain. Or pain compels child to desist from first effort as So it compels the child to desist effort. So much painful constipation. You're with me? In a patient who is untidy, who is unhygienic, with inability to tolerate hunger. You're with me? So good sulfur totality, right? If you look at it from the entire perspective. You're with me? Second remedy, if you consider fear of robbers is one of the very important factors in the case, right? Very, very fearful of robbers. Stop medicine for fear of robbers. Natmure, something else. Arsenic, yes. Something else.
Alzheimer's can have that to a certain extent. Alzheimer's, yes. But arsenic, natmure is much more better adapted. Now, if you combine fear of robbers with the totality, to be honest, there are not much natmure symptoms. You agree with me? There's not much natmure totality. Again, arsenic symptoms, if you consider in the case, fear of robbers, arsenic has it. Suspicious, arsenic has it. But again, it's just pulling arsenic or pushing arsenic for a totality. You understand what I mean? Second medicine which I thought of in the case is lysine. You understand, lysine is psychosyphilitic or trimiasmatic, to be honest. Symptoms of lysine in the case? Aggressive and destructive. You understand, the syphilitic preponderance to that extent of hurting the own wife. Aggressive, destructive. Spitting, I've shared that with you for lysine. Spitting is a feature of lysine. Salivation is a feature of lysine. Where is it? Yes, salivation is a feature of lysine. You understand what I mean? Favor of lysine, aggressive, destructive. Lysine is trimiasmatic. The suspicious checking and rechecking can be taken care by lysine. The aggressive destructiveness can be taken care by lysine. You understand what I mean? Lysine is trimiasmatic. It will take care of the psychotic suspicion, psychotic checking and rechecking. It will take care of the syphilitic aggression. In a patient who spits, in a patient who salivates at night. You with me? Thirdly, if you consider in the case, you got the points for lysine, everyone? You got the points of sulfur. Consider from the stepmother, losing his own mother from the very beginning. Although he didn't have much symptoms initially, but we are not sure about that fact as well. In a patient who has the psychotic checking and rechecking, at the same time can be aggressive and destructive, carcinosin is always a good follow-up in such cases. You understand, with carcinosin, one of the important etiologies is prolonged history of unhappiness, prolonged history of suppressed anger. So if we consider not being able to protest against the mother's torture, prolonged history of unhappiness, prolonged history of suppressed anger. You understand what I mean? And with carcinosin, the manifestation can be a psychotic manifestation with him checking and rechecking. You understand what I mean? Checking and rechecking, psychotic, syphilitic, aggressive, destructive. And that sudden mood changes, involuntary laughing, and again sometimes going into a shell. That's the tubercular carcinosin. You understand the mood fluctuations, the changeability. You saw how for a second he was laughing, then stopped again. Carcinosin can take care of that as well. If we consider the etiological standpoint being in the childhood factor. You understand what I mean? So an etiology from suppressed anger, etiology from prolonged history of unhappiness, in a patient who is trimiasmatic or psychosyphilitic, to be honest. The psychotic checking and rechecking, the syphilitic aggression and destruction. Along with that, the tubercular changeability. What is the changeability here? The mood changes, the mood fluctuations. You understand what I mean? So that's very important as well for carcinosin. Right? Alzheimer's was coming close with suspicious, with checking and rechecking, with aggression, loquaciousness. You understand? Loquacious, suspicious is in favor of Alzheimer's. But to be honest, I would have favored Alzheimer's more if there was a sexual context to it. You understand? That is one of the additional factors always for Alzheimer's. It is a good totality of Alzheimer's as well. Suspicious, loquacious, the fear of robbers Alzheimer's can take to a certain extent. But you understand it more in favor with the sexual, any perverted sexual tendencies, which is unfortunately or fortunately not in his case. You're with me? Let's start with lysine. And I'll put a note, carcinosin can come in later on, considering it's a nosode. Points for lysine again, I'm just writing down in favor of lysine. 200 C of lysine today.
points in favor of lysine. Aggressive, destructive, syphilitic, checking and rechecking, psychotic, obsessive, like an OCD, psychotic, in a patient who is spitting, in a patient who has salivation at night. অ্যালোপ্যাথিগুলো কটা করে কবে থেকে খাচ্ছে? এই বৃহস্পতিবার দেখিয়েছিলাম স্যার, আগের সপ্তাহে, তারপর থেকে খাওয়া তার আগে থেকে খেতো না? না, ওই কন্টিনিউ খাই যাচ্ছে স্যার। কত বছর ধরে? এই তো 5 থেকে, এই তো স্যার। ঘুম কিরম হয়? হ্যাঁ, ঘুম কম? সারাদিন স্যার ঘুমাচ্ছে, রাত্রি করে মানে He's on conventional medicine. চিল্লামিল্লি। I'm asking him to withdraw 50% of the medication, not withdrawing it completely. I'm giving him as an organopathic. I thought of 2 organopathics. The first one, which I'm giving him today, is Avena sativa. Avena sativa is like a nerve soother. So, that degree of aggression, irritability with sleeplessness, AVENA, Avena sativa. That degree of irritation, onake niche niye jan. Apni thakun, onake niye jan. That degree of irritation, irritability with sleeplessness, Avena can help to calm the constitution. So I'm withdrawing 50% of the medication. I'm telling him that if there is episodes of aggression or sleeplessness, give him Avena 10 drops at bedtime or as and when required. Not every day, but as and when required. I hope lysine will take care of the effects of withdrawal of the conventional medicine. But if there are any episodes of heightened aggression or sleeplessness is worse, Avena sativa 10 drops as and when required. You're with me? Second one, which I want you to have a look, such cases. Open your Borike please for Kentris. CENCHRIS, Kentris. Kentris, my friends, is a combination of arsenic and lachesis. CENCHRIS. CENCHRIS. You understand the features of arsenic and lachesis here? Fear of robbers like arsenic. Suspicious, loquacious like lachesis. If you open your Borike, have a look in Kentris please. Introduction. একটা সারা মাসের ওষুধ থাকবে, সব মিলিয়ে দিচ্ছি, তাতে ভালো থাকবে। একটা এমার্জেন্সি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, যদি বাড়াবাড়ি হয় তখনই দরকার হলে দেবেন। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ যা খেতে তার হাফ করে দিন, ঠিক আছে? নয় একদিন ছাড়া ছাড়া দিন, নয় হাফ করে ট্যাবলেট দিন, ঠিক আছে? You got Kentris? CENCHRIS. Kentris. It's a snake, copperhead snake, I think. If you read the introduction, it mentions about how there are some symptoms of arsenic, some symptoms of lachesis. You got that? এটা 10 ফোঁটা হাফ কাপ জলে দিয়ে দেবেন যদি সমস্যা হয়। না না, আর পেশেন্টকে আনতে হবে না, আপনি এলে বললেই হবে। I'm just reading Kentris in a moment. Introduction. Like arsenic, it has dyspnea, mental and physical restlessness, thirst for small quantities of water. You got that? Necessity for having the clothing loose like lachesis. Now if you see his case, you have some arsenic symptoms with the fear of robbers, with the suspiciousness. Arsenic can be suspicious as well. At the same time, you have some lachesis symptoms as well. Very talkative, very suspicious. In such cases, you can prescribe Kentris as a constitutional remedy, 200c 1m, but you can use Kentris as an acute for acute restlessness, acute heightened aggression as well. 6c. I've used it extensively in ADHD children with very good results for acute ADHD or acute hyperactivity. And you understand, it also fits with this case. But I'm not prescribing Kentris today. I'm putting a note Kentris can come in later on as an acute if needed. Okay. Lysine 200c today, Avena sativa in tincture 10 drops as and when required. হয়ে গেছে, নিচে দেখাও, বাকি ওষুধ দিয়ে দেবে, এটা রেখে দাও। একদিন ছাড়া ছাড়া, নয় হাফ করে ট্যাবলেট খাও।
যদি অসুবিধা হয় এই এমার্জেন্সিটা দেবে, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে বন্ধ করবো, হট করে বন্ধ করলে বেড়ে যাবে। আই এম সেইং আই গ্র্যাজুয়ালি taper the dose. If I reduce the dose on its own, patient may flare up. So give it either alternate day or give half tablet of what he's taking of all the medicines. Okay. আসছে স্যার। Thank you. Monthaka, yes. Question? You're happy with the prescription? Hopefully, good. Monthaka nahi? Is it? You see, with every of these cases, we are working on the miasm. Make sure you work on the miasm. Sometimes it can give you a good guideline of what to prescribe, what not to prescribe. I would have not thought of nitric acid here. You understand? As nitric acid is a psychotic medicine, and when you come across the miasm here is psychosyphilitic. So nitric acid is limited by the miasmatic, offense. And when you're crossing the fence, now you're thinking of a medicine which has psychosis but which will take care of syphilis as well. That's why Carcinosin came up in my mind. That's why Lysine came up in my mind. So try to, even if you are not clear about the totality, you can always repertorize and come up with the medicines. If you're a repertorize case, definitely arsenic would have come up, definitely lacases would have come up, definitely lysine would have come up as well. And now if you think, the miasm, arsenic, lacases are more psychotic. Doesn't have syphilitic preponderance, you understand, with arsenic or lacase. And there you are sure that yes, now arsenic and lacases would not fit the entire totality, because miasmatically I have aggression, I have destruction. So even if you're not being able to catch up on the medicine, but if you know the miasm, if you repertorized your case, you go back to your computers, you have come up with 4-5 medicines, arsenic and lacases is ruled out because of its miasmatic predisposition. It doesn't cover the syphilis. Lysine would stay there with you. And you can think of lysine in such cases with the spitting, with the salivation. It's not that difficult.